daw isa. Tara na. Ayan na yun, ma. Okay, nandiyan na yung bus. Let's go. Ay. Hala, kawawa naman si Noy. Tulungan natin siya. Galing. Ang laki ng legroom, no? And then, may CR doon. Diyan. Whee! Nandito na ang mga bakla. Good morning! Yan. Hello! Kami ay mag-breakfast na. Dumating kami sa Transient mga 3 na ng madaling araw, kaya natulog muna kami. Though yung Transient naman namin, along the highway pala siya, pero medyo malayo siya dun sa mismong mga kainan, ganyan, sa center mismo dito. Kaya naglakad na lang muna kami para at least alam na namin kung ano yung mga malalapit na mga restaurants dun sa mismong Transient. Hanap tayong pagkain. Gutom na mi. Okay. Tapos may 99, no? Oo. Bestseller daw nila yung kare-kare. Bagnet. Ano yung order mo? Kare-kare bagnet. Meron tayong tapa, kare-kare. Ano pa yan? Lechon kawale. Ano yan? Kari-kari Oo nga, kare-kare nga. Yum, yum. 150 lang siya. Ang bababoy. Pwede ba ito sa vlog mo? Bawal. Oo nga, normal. Subtle whispers in the grass that I'd forget how to ask. Happiness is a cliche, but I remember your name. Dito pala yung pasukan. Papuntang El Union. Okay. Ang ganda. Super Instagrammable. Uy, eto ma, oh. May patato. Hi! Wala, ayan! Sir, kung may babaw ka sa akin. You make me wanna hear it someday. Doing things that I usually don't. Find my way through the satellite. Make the same when I'm on my own. Dito kami mag-lunch today. Baka i-take out na lang namin, tapos babalik na lang kami after lunch. 150 to 200 yung mga meals dito. Ito pa. Parang nagugustuhan ko yung chicken a la king. Ayun, 190 lang. May mga tipid groups. Tapos, para siyang food park, ganun. Meron ding drinks, kaso hindi pa siya open. Oo, sarado pa sila. Hindi, airtime lang. Pwede mag-screenshot. Screenshot. Grabe, ang init.
Well, I guess I'm a loser, baby. Fuck everyone that chased my dreams. Well, you gotta get used to faking. I stretch a dollar till it rips my seams. Ah, dito tayo kaling kanina. Roda. Pa-sunset na, kaya bumalik kami para maligo. Mag-try kami. Maligo Oh, at maligo mag-picture. Mga naka-color white kami today kasi May motive kami may ngayon. motif kami. First time namin magkasundo. Ha. Ay, oh my God, may friend sila. Hello! Ang cute! Naka-backpack pa. Nagbabakasyon din siya. Video na video! Sleep today and call tomorrow. Winked at me and drained the bottle. Lipstick's cold, the bus stops freezing. We started walking for no reason. The weather didn't call for rain tonight. Nothing's gone, it's not forgotten. You say this doesn't happen often, but I can tell that something's on your mind. Keep me twisted round your finger. Burn my letters. Can't seem to keep my promises to you. I'll get back to myself. Don't stop crying now. Ayan, okay, sa Mad Monkeys kami magdi-dinner. Bale, naghiwalay kami. Sina Mars ay nasa sila, nasa bar. Tapos kami, kakain lang kami. Mag-food trip na lang kami para mas maraming matikman. Ang sabi, yung bestseller daw nila ay yung The Classic at saka Smoky Barbecue. So, ang in-order ko ay The Classic. Si Noy ay yung SOS at saka si Joseph din yung SOS. Yan. Amboy? Ah, American cheese. Ayan yung famous 7-Eleven. Kapag kayo, commute, yan yung itatanong kung kung yung transient nyo ba before or after nung 7-Eleven. Bali, katapat siya ng Mud Monkeys, yung kinainin natin kanina. Tapos mula dyan, 7-Eleven na yan, itong hinatawiran nila, yan yung papasok dun sa access sa dagat. Lalakad kami, naghahanap ng next food stop. Hit like fries past 12. Midnight fries. I need some midnight fries. I need some M-I-D and I-G-H-T. Midnight fries. Yan, bali kilala sila sa quesadilla, mga Mexican food. Meron din daw neto sa poblasyon eh. So, parang another branch lang siya dito sa La Union. Here na siya, 350 tapos dalawa siya, dos yung tawag. Wee! First time ko to. Di ba ginaganyan siya? Oh my God.
Sarap. Okay, nakauwi na kami. Good night. See you tomorrow. Good morning. Nyong. Last day na namin. Hello. Woo! Lakas ng alon! Oh my God, sobrang lakas ng alon. Last night, this night, same as before, never get it right. Get slow, favorite chair, up and down, must have never cared. Walk home, through bricks and stone, think of you, then you took my phone. At last, what I've asked, don't be late, now the feeling's past. When I put down what's inside of my head, it never feels the same. I'm bringing an abstract ball into the real world. I'm trying to reclaim my own thoughts, my own mind. Nasa ELYU na kami, magkakape bago kumain. Tapos na rin kaming mag-dip. Oh my God, dami tao ma? True. Hindi gano'n nakapila. Yes. Ay, hindi na po. Meron na. Thank you. Blockbuster. Ang favorite part ko dito ay ang daming spots for pictures. Gagawin kita yun. Usok-usok. Usok-usok. Grabe yung... Ma! When I'm with you, how can I snooze and ignore? Hindi kayo bahala. Kayo mag-decide kasi alam ko naman wala akong boses dito. No! Eme lang gag. Gago. Nasa Naknak kami for lunch. Isang buwan lang pas na yun. Said I should take a look around. Not gonna make the same mistakes, no way. 'Cause I'm letting everybody down. And it seems so very clear that I'm just wasting my years. Nauna na. Kuya, magkano pa kabsat po? 20? O, 20 daw isa. Tara na. Madaming tao sa kabsat. Pang 30 pa kami if ever. Sobrang daming tao kayo. Umalis na lang kami. Masarap siya. Refreshing. Uwi na kami. Bye, Nanay Luna. For the linis sa mga person. Ang outfit ko for today ay cords lang para relax sa biyahe. So, nakaalis na kami. Seems like we've been here before. Since 17, it's been par for the course. 'Cause it's a Thursday and I'm forgetting.